ਕੰਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। लो भाजी वीडियो शुरू होने तो पहला बेनती है कि असी पूरी मेहनत नाल वीडियो बना दी ते हुण तुसीं देख के थोड़ी जी मेहनत करके कमेंट जरूर करके जाना जी। धन्यवाद। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੰਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੌਲੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੌਲੀ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਜੂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੌਲੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤੋਂ ਕੌਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੌਰੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਬੜਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਕਹਤਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ YouTube ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੌਰੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਪੁੱਛੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਠੁੱਲ ਜੀ ਲਾਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਦੱਸੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਕੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕੈਰੀ I have to speak little bit in my language, but there he guy. No, we'll see how we go. ਸੋ ਕੈਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। So good, Kerry. So nice to meet you, and thank you very much to giving us your time today. Of course, we can see that you might be busy to doing all this daily routine, whatever you have to do. So today we are here, and to know about your buffalo farm, which is just a like surprising thing for all of our Indian community as well. Yep. So today we like to know all about your farm, how many buffalo you have, how many kind of buffalo you have, how you feed them, what you do with them, and how much milk they give, how you process the milk, and who is buying the milk and everything. So we're going to talk about everything about it. Would you like to give us just a snapshot of it? Then we go to the farm and talk about it as well. Yeah. Maybe okay. Start with how you started this thing. Yeah. Okay. Well, 2014, we first bought our first load of buffaloes. Oh, okay. 14, not very long ago. Huh? So yeah, 7 years almost. Beautiful. Grew up here milking dairy cows, the normal dairy cow. Okay. When I was 13, my parents said to me then that we were shutting the dairy down, and I obviously, as a 13-year-old kid, I was like, oh, devastated. This is what I want to do. Yeah. So the place sat here for a good 10 years, just doing nothing, and then I decided to come home back on the farm and yes, start it up again. How big farm it is? So it's grown a lot over the last 7 years. Currently about
250 acres. 250. Yeah, and that's we're here on the Murray River on sort of the floodplain. So this is all below the river level, and it's all flood irrigated. So that's how we grow all our feed all year round. All right. For the buffalo. So in the rainy season, does that water comes around on the surface as well? Well, the river obviously flows that way. Yeah. Out to sea. Yeah. Long way that way. Yeah. And so through the winter, if we get some good rains, we have a little bit of water laying around, but very rarely. It does all drain off. So good. Yeah, it is a perfect place to farm buffalo. Basically, it's. How many of you works all together on the farm? I've got myself, my wife Molly. We are the owners of South Australian Buffalo Company. All right. And then I've got my father and my mum are still on the farm and help out. And I've got another guy as well. As a casual. So. So total 5 of you is work. So we share the workload around, and it just works. So more of a family, family it is. thing, Yeah. Yeah, that's good. Good. So how many buffaloes you have now? We started with a load of 28 buffalo, and since then we've grown it to 280. So भाई जी ये गल एक सोचने वाली है भी इन्होंने 28 बफलो तो शुरू किया हुन 280 ने ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਣਾ ਆਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ And so the 280 is a range of buffaloes from. All right. Okay. The milking herd is about 100, 120 at the moment. So means like when you say milking, is there like male buffaloes as well? Like how many you have? So I rear every animal on the farm. So whether it's boy or girl, we grow the boys up for meat. And the girls obviously grow up and for the milk for some time. What is their age? How long they are good for milking? Well, at the moment, as long as they keep getting a calf, they'll keep. I think they go a lot longer than a dairy cow. I think, they'll be around a good. And you have only buffaloes, no cows at all? No, all buffalo. Yeah, all buffaloes. So where we can start to? We will go and we'll go for a drive. Would you like us to show around how you keep your farm alive with all these beautiful buffaloes? And we can do whatever you want to do. Yeah. Thanks, buddy. Thank you. ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਏ ਆ ਜੋਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟ ਔਰ ਏਸੀ how big what voltage is like what is the voltage sort of 5 to 10 kV. Okay, just for it's just enough to I don't know keep away. They learn from a young age. They've always sort of got electric fence around them, so they know they very rarely touch a fence. What is this noise what we just hear this that's like a cricket, like a all right they sort of make those noises. Channel there. Baji, so we can open there. Not here, we can't touch it. That's it. So Corey, how many farms of buffaloes in South Australia we have? I guess we're the only commercial dairy farm in South Australia. There is another sort of hobby farm. They're sort of starting up. And so we so far are the only ones, but not many, are they? And then there's sort of
sort of a couple, maybe 4 or 5 around Australia. Sort of commercial herds. Okay. It's not, it's a very small industry. Like, When you say commercial, like this is commercial too, right? This is what we consider in commercial. yeah, like milking in numbers, I guess. Like, No, when you say hobby farm, so they have 1 or 2 buffaloes at home? yeah, they're sort of just starting up with. And same like in Indian culture, they can use their own milk and... Yeah, it's just a different setup. Like, yeah, we are purely a milking herd. Like, milk for milk. So did you ever, because we have seen entire our life that, you know, our mom and, you know, and father, they all are milking the cows and the buffaloes with their hands. Yeah. Did you ever did that? I mean, you can if you want, but Have you did that ever? yeah, like obviously just mucking around, but I know, no, it takes times, but you know, we have, there is a say, you know, you must have direct from there, you know, direct milk, and it's good for your health and for your tummy as well. Yeah, and unfortunately the rules aren't like that here in Australia. Yeah. Like I'm happy drinking it out of the vat, and a lot of people are, but you're just not. I'm not allowed. So you're not allowed to sell that direct milk? No. Okay. All milk produced here is sold to cheesemakers around Australia. Okay. We supply a cheesemaker in Melbourne and in Sydney. Okay. And that's purely for buffalo mozzarella. Okay. And then I have 2 cheesemakers here in South Australia. Okay. And they do a range of things like buffalo mozzarella, a blue cheese, curd, feta. So this milk, buffalo milk, doesn't goes on the shelf for Unfortunately, for milking. not. It's always been in our plans to one day get set up to bottle and like pasteurize and sell bottled milk. Okay. But at the moment, not. It's not just really. it's just another whole job. Yeah, it is. What is the difference between like cow milk and a buffalo milk here? So I always say to people, it's just so much whiter, like in just pure white, and it's a lot higher in the yields, like fat and protein. Like our fat protein. our fat is about 8%. All right. Protein 5 to 5.3. Okay. And And so it's more heavier than cow milk, right? basically, Yeah. yeah. And I mean, if I milk dairy cow, like a normal dairy cow here, I could get a lot more milk, but these guys make up for it in the yield, I guess. Like, Okay, yeah. What about the prices of the milk? Like you are supplying for cheese and things, so I'd you're get getting best. a lot more of a premium price than what I would if I was just milk cows. And if we are asking about the, like in our culture, we are saying this buffalo is giving us 20-liter milk, this is giving 15 liters. So what the average milk is? So this one's just going to come and say hello. 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 Hello, Mr. 64. Yeah. And obviously they're called water buffalo for a reason. They love water. Oh yeah. And We mud. used to see that. That's not an issue. We love And that. it's frustrating, but that's just. In our childhood, we done lots. She's alright. She's just been. She's silly. okay, just playing. Hello. But yeah, no, she's just. She just. I'm just a bit scared. She's scared. just letting you know who's boss. Yeah. Oh, that's it. Good. Sorry, we So- say hello to them. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮਗਰ ਨੱਚ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਡਲੇਡ ਦੇ 20-30 ਘਰ ਜਿਹੜੇ 50 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਲੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਇਦਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਫੈਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਫੈਟ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਬਿੰਦ ਧੋਂਦੀ ਆ ਝੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਓ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੜੇ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ Well, I'm the boss, not her. So all of them looking at us. They're very they're very curious. Like it's all on their own terms. Like
ਜੋਲੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਸਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਕੇਰਿੰਗ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਰਾ ਨਸਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ okay their horns are like look like very equally, you know, all of them. These are so obviously you guys are probably used to the Murrah buffalo. Yeah, Murrah nusl. Yeah, these are Italian river iron buffalo. Italian. Yeah. So when you first started, so you export them, import them, or so these obviously here in Australia we started with the swamp buffalo out in the outback, okay, and then through some good breeding from like up in Darwin there's a research farm, like a government farm. Okay, in the Darwin. Yeah, and they've sort of started like probably 20 years ago started breeding these buffalo and sort of getting better and better each cross. Okay. To a point where I've come along and bought all the good purebred Italian buffalo they had up there, and so now I've got pretty like almost the good stuff. Yeah. So we was talking about average milking. One. Yeah, so these are probably not as good as your Murrah buffalo. Like, I've got some good ones that do a bit over 20 litres a day. A day. Yeah, so, but if 10 litre each. Yeah. ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਗੋਹੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰ ਬੈਠਾ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਗੋਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ we are using their mud as well, and I think for the growing the vegetables and things. You are also selling this thing? So obviously they eat their feed, they poo in the paddock, and normally after they've eaten down a paddock, I'll come through like these harrows, and it kind of breaks up the poo, and it spreads it, and then when I irrigate it, kind of just soaks back in. So I am using it for my own, So actually in India there is few farms which they collect their poo and they make the gas out of it. Okay. Have you heard about it? That's That's the process as well, and that's getting more and more popular there. And that's probably more they're housed in like a under shelter, are they? Like or under shelter. Most of them, bit more confined, and a lot where these so guys. Otherwise, you have to go like maybe a kilometer away to collect the poo, isn't it? These guys are spread out always. Like, Gary, anytime you being in India or any interest in the Indian like moray? As far as I know, I think I don't think the Murrah would handle the conditions. She's going to come back again. I don't know if they would handle because. They're a bit more, I guess, cared for in India, where they're housed and they're hand fed and stuff like that. They do. Where these, and they probably wouldn't handle being out like in the heat and the cold, would they? Yes. The Murrah, but these Italian riverine are a bit more hardy and I guess in the open air. ਬਾਈ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸੋ you have just Italians or any other breed as well? Nah, just Italian riverine. So it's called Italian. So the riverine. Riverine is sort of like the breed, and then these are more from Italy. So when I buy, like, I bring in the semen like for AI from Italy. Okay. And so then it's a big dairy industry over there, buffalo industry. Okay. And I can look at catalogs and you need to go hang out at the back.